Я тоже случайно а там тоже лежишь. Ну как вот еще. Никита тогда тоже. А вот с кровати возмутал. Ну там еще. Через лопату. У меня там нет. Сейчас я освободил, когда не нужно. Okay, so dear friends, firstly I just want to start with Yasha, right? And today just the first lesson to show us your presentations, your creative works. And Yasha, the 13th of October, then will be Oleg, right Oleg? On Thursday. Then Полина, and so on and so forth. Ну там Веру же с Пашей отсрочили. Она нужна вам эта контрольная неделя? Мне еще даже дату не дали. Да. А 22-го не хотите вам? Октября? Да. Это будет сложно. Почему? Потому что 26-го делать фуры контрольные. Ну а 27-е? Возьмите 27-го. 27-й можно. Хорошо, все, тогда я пишу. Да там можно 28-го. Ну, Ваня согласился. А я не знал, что... Ну, наверное. Иван староста вообще далек от контрольной недели, от Пашина с Лерой чисел. Предлагаю вам их числа, а вы спокойно соглашаетесь. И дифуры вам больше пишут. Окей. One second, please. So, Yasha, you're welcome. So, just work with the screen and the computer. Саймон. Ну, давай терять место, ты чё? Прям так. Саймон. Я у вас хорошего мнения до сегодняшнего дня была. Для этого еще дырка в зубах такая не нужна. You're welcome. А я. Дякую. Ну что, полный Слушай, Женя, вы нас? No. No. Конечно, да. Я switch on the project. Яша. А что тут не открывается презентация? Сейчас все начнем, зачем? А что тут надо? А тут не работает презентация? Как не работает? Ну что, не готовы? Нет, на том ноутбук компьютере, который в этом работал. Какая разница? Ну не работает. А так как у тебя в чем сделано? Да. Помогите. Оно у него двух Яша. Оно у него двух версий. Я не хотел. Лера, take it to your telephone. Паша. Тут. In 1 minute will remind. Настя. Hello everybody. Today I want to tell you about. А как мне? Ну как мне? Я могу чуть переключить. Ну давай, я буду говорить с вами. Hello everybody. Today I want to talk to you. Hi. Next slide. What? Pi. Там было pi будет. Okay. The number pi is the mathematical constant. It is defined as the ratio of circle's circumference to its diameter. It appears in many formulas in all areas of mathematics, and it has been represented by the Greek letter pi.
since the middle of the 18th century. Next slide. The story of research of pi begins from ancient times. So the first recorded algorithm for rigorously calculating the value of pi was invented was a geometrical approach using polygons. This algorithm was invented by Greek mathematician Archimedes. So, using 96 regular polygon, Archimedes proved that pi more than 223 divided 71 and less than 22 divided 7. This polygon algorithm dominated for over 1,000 years, and as a result, pi is sometimes referred to as Archimedes constant. In around 265 AD, the Viking mathematician Yu.V. created polygon-based iterative algorithm to calculate pi. Lulate invented a faster method of calculating pi by taking advantage of the fact that the differences in area of successive polygons form a geometric series with a factor of 4. The record of polygon approximation was set by Christoph Greenberg in 1613. He found 38 digits using 10 to the powers 40 size polygon, which remains the most accurate approximation manually achieved using Polygon's algorithm. Next slide. The second stage of pi research started with the invention of infinite series. The first infinite sequence discovered in Europe was an infinite product found by French mathematician Franco Viette in 1593. You can see this sequence on the slide. As infinite sequence was found by James Gregory and Gottfried Leibniz. It was the infinite series based on identity that arctangent z is equal to this sum. When that equals pi divided 4, we will find that pi divided 4 equals to sum from 0 to infinity. Просто там infinity пишется. Minus 1 to the power n divided to n plus 1. Why? What? Why? Что by? Divide. Divided by. In 1699, Abraham Sharp used identity for z equals to 1 divided by root of 3 to find 71 digits of pi, breaking the previous record of 39 digits. Next slide. Later scientists found some faster algorithms to find pi. One of these algorithms is discovered John Machin in 76. He noticed that pi divided 4 equals to 4 arctangent 1 divided by 5 minus arctangent 1 divided by 239. Machin-like formula was used to set record by Zacharias Dace, who in 1834 calculated 200 decimals of pi. Interesting story about finding pi is connected with British mathematician William Shanks, who had spent 15 years to calculate pi to 77 digits, but made mistakes in the 528th digit, rendering all subsequent digits incorrect. Next slide. The first stage of calculation pi
yeah, began with the invention of the computers. Uh, the first iterative algorithm were anticipated in 1914, when the Indian mathematician Srinivasa Ramanujan published dozens of innovative new formulae for pi. One of this formula you can see on display. This series converges much more rapidly than more tangent series, including Machin's formula. Bill Gosper was the first to use it for advances in the calculation of pi, setting a record of 70 million digits in 1985. Later, the Bowen brothers and the Chudnovsky brothers created modern algorithm to find pi. The Chudnovsky formula you can see on display on the slide. It produces about 14 digits of pi per term and has been used for several record-setting pi calculation, including the first to surpass 1 billion digits in 1989 by the Chudnovsky brothers, 10 trillion digits in 2011, and 50 trillion digits by Timothy McKillon in 2020. Next slide. In contrast to iterative algorithm and infinite series, in 1995 were discovered two Spigot algorithms that opened up new ways of research into pi. They are called Spigot algorithms because, like water dripping from spigot, they produce single digits of pi that are not reused in next calculations. One of these algorithms is the BVP digit extraction algorithm. This formula, unlike others before it, can produce any individual hexadecimal digit of pi without calculating all the preceding digits. Next slide. Some characteristics of pi. Pi is irrationality and transcendental numbers. Also, you can see the famous Euler's identity, and how pi linked with E. Next slide. Role in mathematics. On the slide, you can see different formula which you learned in school. At school. Next slide. Also, pi is often also pi often appears in geometrical science. Pi also sometimes appears in many natural situations having apparently nothing to do with geometry. For example, Fourier transform and Heisenberg uncertainty principle, Gaussian integrals, integral sign, and pi is used in a lot of physics formula. For example, formula of a period of a simple pendulum of length L. Next slide. Pi in popular culture. In the United States, Pi Day falls on the 13th of the March. 14th of March, and is popular among students. One more interesting story about pi connected with Indiana mathematician. So in 1897, an amateur mathematician attempted to persuade the Indiana legislature to pass the Indiana Pi Bill, which described a method
to square the circle and contain texts that implied various incorrect values for pi, including 3.2. The bill is notorious as an attempt to establish a value of scientific constant by legislative fiat. The bill was passed by the Indian House of Representatives, but rejected by Senate, meaning it did not become law. In contemporary internet culture, individuals and organizations frequently pay homage to the number pi. For instance, the computer scientist Donald Knuth led the version of his program TED approach pi. The versions are 3, 3.1, 3.14, and so forth. In conclusion, now you can see that the story of pi is inextricably linked with the history of the development of the mathematics. Pi figures in various areas of science, and this is really amazing property, because it allows to confirm that different things in our world are interrelated among themselves. So, I hope you have no doubt, pi is one of the most important mathematical constants. It is impossible to imagine contemporary science without pi. And today, it is no exaggeration to say that pi is really a magical number. That's all. Thanks for your attention. Do you have any questions, friends? No questions. Yasha, thank you very much. Nikita, copy into my, so create the file and copy it to my flash card. А дальше тему. Yasha, thank you. Начало положено. Значит, кто будет не готов в свой день, Никита, папки розовые, красненькие, либо отсутствовать, будет делать 2 презентации, значит, переставляйте там между собой даты, чтобы у нас день не пустовал. Вы так очень только сегодня. Нет, Яша. Ну, Марина, никто не заболеет. А там уже шикнуху закрывали. А это закрывает на 2 недели? 2 недели закрывают. У меня вчера медиков закрыли на 2 недели. Прикололись, инкубационный период 2 недели, закрыли на 2 недели, все вернулись, опять поздоровались. Не, ну я-то с ним занималась. Поэтому, ну, я не знаю, как это вообще называется, как это... Дебилизм, правильно. Никита, be quick. Так, приготовили, пожалуйста, домашние задания. Это были карточки, Лера, какие? Серая карточка. Лера, хоть есть что? Вышла да поела. Просто как вышла, Да. На домашних выборах как-нибудь. Выдают флешкой за то, что пришел голосовать. Хорошо. Так, значит, Яша. Да. Молодец. Так, Олег, вы следующий. Возьмем его, да, Олег? Да. Итак, мы с вами продолжаем заниматься грамматической темой. Какой, Полина? Conditionals, конечно же, conditionals. И практика только у вас она будет. Никаких не теорий, только контрольные работы, да, и что. Больше такого ничего не будет. Так, вот эта серая карточка у вас была, правильно? Упражнение 8, упражнение 9. Simon. Yes. Yes. Ivan. Right in my head. Okay. Паш, что такое English?
Как пока смотрю, что надо Полина, like Simon, in your head. Okay. I was absent last. Ah, you were absent, but did you get it? Okay. Ксюша, что это? Хотя бы что-то увидела. Никита, вижу. Яша. Какие претензии? Где у вас карточка, Яша? Вот я вижу, что карточка. Ну, смотрите, кто сейчас делает ошибку? Будет ошибка. Как Никита перекопировал, как вы мне назвали? 12,36 еще. Какой Пита? Ну, Яша. Другие тоже тогда в эту папку. Ладно, переименуйте, ладно? Хорошо. Ну, окей. Ну что, поехали. Exercise 8 and exercise 9. So, Ivan. Ах, если бы вы сказали ей об этом в прошлое воскресенье. I wish we talked about this last Sunday. Я потеряла карточку. One second, dear friends. Все. Ах, если бы вы сказали об этом в прошлое воскресенье. I wish we talked about this last Sunday. Стоп. Во-первых, у вас было «ах, если бы». Оу! И дальше что будет? Wish I. Если бы вы сказали ей «Oh, I wish», и смотрите, last Sunday, когда мы с вами писали I wish, у нас было что? Стрелочка в прошлое, в настоящее и в будущее. Ну, в прошлое, да, что тогда. Past simple, там, видите, употребляется что? Значение в настоящем past simple, I wish I knew Chinese. Значение в прошлом, past perfect, I wish I had known Chinese. И, соответственно, значение в будущем Chinese. Соответственно, Ваня, у вас указатель стоит last Sunday. Значит, это что, Арина? Как мы с вами говорим? Это прошлое, припрошлое, правильно? Написано. Past perfect. Ivan, correct, okay. Как вы говорите, Ivan, you are wrong. Почему я должна его ругать? I wish you had told I wish you had told her about this last Sunday. last Sunday. Саймон, хорошо окончание, потому что мы пожалели, правда же? Что не попросили его совета. Арина, жаль, что вы отказались принять участие в пикнике. I wish you had not refused to take part on the picnic. In the picnic. Полина, жаль, что вас не интересует этот предмет. I wish you were interested in this subject. Right. Дана, мы бы хотели, чтобы вы упомянули эти факты. I wish you would mention these facts. Чтобы вы упомянули. Ну, это, в принципе, значит, ну да. Mention, without would mention. Тут, видите, еще без контекста. Ну, хотя ладно, Лера, вот Дана, right. Ксюша, жаль, что мы опоздали на поезд. I wish we hadn't missed the train. Right. Яша, жаль, что вы включили телевизор так поздно. I wish that Не надо that, I wish. you had turned on television so in sorry. Не наоборот получится. Нельзя без этого. Здесь had, все верно. I wish you had turned on the TV or television earlier. Почему не late? Потому что это уже что? Я хотел бы, чтобы... Да, не так поздно, то есть рано.
Олег, так, жаль, ой, если бы я был свободен сейчас. I wish I were free now. Right. Жаль, что и вчера у меня было мало времени, Никита. I wish I had more time yesterday. Right. Ксюша, хорошо бы вы написали ей об этом сами. I wish you wrote to her yourself. Просто you wrote her Her about it. about Ну, сами. Yourself. Чего вы думаете? yourself. To About her it yourself, конечно же. Читайте, что написала. Полина, жаль, что вы не обратили внимания на его предупреждение. I wish you had paid attention to his warning. Warning, right. Number 14. Саймон, он пожалел, что бросил университет. He wished, Пожалел. well, he wished Мгм. he continued his study in the university. Just disagree. Смотрите, он пожалел, что бросил университет. Да? Соответственно, как у нас получается? He wished. He wished. He had. He had not left had not left the university. Я подумал, он бы хотел подумать. Нет, жаль, что он бросил. Он пожалел, что он бросил. Иван, жаль, что уже поздно идти туда. I wish I went there. Я бы хотел пойти туда. Ну, а тут, смотрите, жаль, что уже поздно идти туда. Это не было. Ну, там с it, кто написал с it? It's so late to when it's so late when It, смотрите, it were, смотрите, это же conditional, Лера. It's ни в коем случае нельзя. It were not too late to go there. Айван, исправьте. Ах, если бы я пришел на вокзал вовремя, Паша. Через ах. Oh, I wish I had got to the train station on time. Тут I had come, хорошо? I had come. Пришел. Жаль, что вы не читали такую прекрасную книгу, Лера. I wish you had read such Лера, read. read such a beautiful book. Ну, beautiful, красивую, прекрасную. Wonderful, ну, выдающуюся книгу. Outstanding, wonderful book. Арина, жаль, что она делает так много ошибок в речи. I wish he didn't. She. Ой, I wish she didn't make so many mistakes in her speech. Speech. Итак, Арина, объясните, почему вы так частицу not здесь поставили? Жаль, что она делает так много ошибок в речи. Потому что я надеюсь, что она не будет это делать. Абсолютно верно. Дана, ну, тут даже я не надеюсь, а как бы мне хотелось, правильно? Как бы мне хотелось, чтобы она делала. Это же ваша тема была? Абсолютно верно. Дана, жаль, что вы не побывали на выставке. I wish you had visited the Exhibition, right. Полина, жаль, что я узнала об этом так поздно. I wish I knew about it earlier. Had known. Had known. Or had learned, да, кто как написал. Олег, как жаль, что мы не застали Колю дома. I wish we had found Николая at home. At home, right you are. And the last one, Павел. Она сожалела, что не рассказала нам эту историю раньше. She wished she told. Раньше, Паша. Тогда, смотрите, тогда. Правильно, Никита? Она не рассказала нам это тогда. Соответственно, Паша, справьтесь. Как Семен научил нас говорить, как? Я хочу, чтобы Забыл уже. She wished, правильно. Что не рассказал нам эту историю раньше. Паша, раньше это тогда, Лера, подскажите. Какой сум? Before, Лера, да? Либо earlier, да, но смотрите. She had told us. Правильно? Через past perfect мы эту конструкцию здесь делаем.
Паш, не просто past simple, а past perfect. She wished, she had told us this story before or earlier, right? Арина, у вас так? Нет, Почему? я забыла про это. Вот. Так, 9 упражнение, пожалуйста, проверяем. Итак, I shall go to the dentist because I have a toothache, Никита. Как я вот сейчас, они там изучили делать, или нужно было отрицание? Смотрите, если у меня будет болеть зуб, да, я пойду к дантисту, правильно? Ну да. Мгм. Всяко можно сказать. Если бы у меня болел, то я бы пошел к дантисту, правильно? Или наоборот, если не болел, не пошел. Я бы, если бы не болел, не пошел. Okay, I agree. So the first type you use, yes? Нет. Олег, he is groaning with pain now because he didn't go to the dentist to have his tooth filled. If he had gone to the dentist to have his tooth filled, he wouldn't be groaning with pain now. Right. No mistakes. Yasha, she doesn't go to the polyclinic because she doesn't need any treatment. If she needs any treatment, she will go to the polyclinic. If she needed, вы сказали? If she Needs тогда. If she need, Мгм. там тоже needs. Морально тоже есть. Как? Конечно. Can't же нету. Ну, здрасте. Нет. Can't нету, а needs есть. Да. Конечно. Dana, he will not go to see the play as he was present at the dress rehearsal. Rehearsal? Rehearsal, he wouldn't have gone to see the play. He would not gone. He would not go тогда. Либо he would not have gone. Правильно, Семен? He would not go to see the play. Lera, he went to Moscow especially to hear this famous singer because he is fond of him. If he didn't have some luck, like, Ну, нет, if he просто, вот эта конструкция, Полина, to be fond of, what does it mean? Любить, right? Да. Ну, соответственно, давайте ее использовать, Лера. If he were not fond of, да? if he were not fond of the singer, he wouldn't have come to Moscow to hear him. To hear him. Right, Lera. Pasha, he didn't go to the cafeteria to have a glass of lemonade because we were not thirsty. If we were thirsty, we would have gone to the cafeteria for a glass of lemonade. Okay. But I used the third type. What about you, Oleg? Me too. Me too. Why, Nikita, the third type should be used here? Тоже потому что Ну, там уже, да, видите, we did not go, мы не пошли, Паша, уже, да, потому что мы не испытывали жажду. Соответственно, третий тип, исправьте, пожалуйста. Ну, в смысле, там же, типа, если бы мы хотели пить, там мы бы пошли, там, это же, типа, с условием в будущем, настоящем. Ну, у вас предложение в прошедшем уже времени написано. Соответственно, вы прошедшее уже делаете в следующее прошедшее. Понимаете? Так, если бы мы не хотели, там... Если бы они тогда не хотели, Да, они бы не пошли в кафетерий. Попить лимонад. Тогда уже did not, это значит last, да? Так, чья очередь? Иван? Так, she could not mend her dress because she had no needle. If she had needle, she would mend her dress. Смотрите, в прошедшем времени предложение вам дано, да? И вам нужно условие написать уже past in the past, понимаете? Вот she could not mend her dress because she had no needle. Пожалуйста, Ваня, третьим типом. If she
Would have. Had. Почему после if would? If she had a needle, She could make her dress. she could have mended, третий тип, She could have made her dress herself. herself, right. Лера, he is not a first-class sportsman now because he did not train enough last year. А тут посмотрите, Семена тип, правильно, Саймон? Думаете, Лера? If he trained enough last year. Стоп, опять. Last year, Лера, на что вам это говорит? Мы же уже разбирались. Trained. Past, Лера. If he trained. Ну, last year, смотрите. У нас past simple используется для настоящего будущего. Past perfect для прошедшего. Вот увидели last year, все, сразу past perfect ставим. Это conditional. Правильно, Дарина? Last year, ага. he would have been. Стоп, а здесь смотрите, now мы же разбирались с mixed type. Вот вам как раз достался 3 плюс 2, 2 плюс 3. Правда же? Соответственно, если last year у нас past perfect, то главное предложение будет у нас now в каком? Ну, would plus the verb. Правильно? He would. Чего? He would Be? be a first class sportsman. Right. Лера, понимаешь, что это смешанный тип? Ты что-то прикладайся какие-то. Ну. 9, Ксюша. The pupils were active because they wanted to understand this difficult material. If the pupils had not wanted to understand difficult material, they are not being active. They would not be active. Would not have been. Опять смотрите. The pupils were, they wanted. Past simple, значит, мы делаем past perfect. Третий тип. Number 10, Яша. If pupils. Секундочку. The pupils did not understand the homework because they were inattentive. If pupils. Article. If the pupils hadn't been. Had been, наоборот. Hadn't been inattentive. Okay. They would have been understand. Нет, would have. Been. Ну не надо здесь been, зачем? Would have Understood the homework. the homework, right, Яша? Ну, в принципе, Яша прав, и the pupils hadn't been inattentive, да? Но хотя had been more attentive, лучше сказать, были более внимательными. Окей. Олег, the pupils worked hard and did well in their exams. If the pupils hadn't worked hard, they wouldn't have done well in their exams. Well done, no mistakes. And Polina, she will not try to enter the foreign languages department because she is not good at foreign languages. If she were good at foreign languages, she would have tried to enter the foreign languages department. So you use just the mixed type, right? Why? Смотрите, she will not try to enter because she is not good at. So you're absolutely right. If she were good at, she would try to enter. Why would have tried? For what purpose? The second type is. Можно засунуть better? Better, of course. You mean, well, for me, Simon, it is of importance just to make a correct grammar construction. Well, correct tense. But if you want just to add something, well, why not? We'll take it with these cards. And another material for us is your home task. Of course, it will be page 8 and 9, right? 8 and 9.
So look at the exercise 11. So who will tell me about the structure of the processor? Who can remind me the structure of the processor? Look at it. There are only 3 sentences, dear friends. Well, you have to tell me that the processor consists of what, Simon? Of some boards, right? And this or that board is usually mounted just with what? Okay? Nikita, stand up. You're welcome. The processor Consists of a system board and header board, Mhm. which are mounted by clocks for controlling speed of speed of processor. processor. Also by accumulators to store data or calculation results. Buses and registers. Control registers, data registers. Data. Data registers. And address register. Like what is said here about buses. Of course, so such components like control bus, address bus, and data bus. So they are linked. They are just also the components of the processor, which are linked together by what, Simon? By Conductive lines or channels, right? Take a seat. Thank you. Vera, well, may I ask you, just what is CPU? CPU. Who remembers? CPU stands for Central Processing Unit. Have you heard about it? Done. Right? Heard? Well, CPU is a Central Processing Unit. But how can you characterize CPU? What is it? Just Nikita told about the structure of the process of the CPU, but how do you understand what is the process? The core of the computer. The core or the brain of the computer. You are absolutely right. Thank you. Well, and usually, but can we say that CPU, main memory, and peripherals are 3 basic hardware sections of the computer? 3 basic hardware sections of the computer: CPU, memory, and what? Some peripherals. Peripherals, right? Right. Okay. Thank you. Well, another question is, again, dear friends, last lesson we looked at the diagram, right? Everything is clear here. Well, but usually, dear friends, you need to know the main definitions of the words which are in exercise 12. Microchip, microprocessor chip, what is it? Some registers, accumulators, control bus, address bus, data bus, clock and RAM, and ROM. Okay? Well, who can tell me the definitions of all these words? Who? Look at it. One moment. Well, Simon, look at me. What is microprocessor chip? Microprocessor chip. Well, it is a silicon piece that is
That is That is what? computing stuff. What? Computing stuff. Just be exact. So microprocessor, you look at the diagram, it is difficult for you to just to tell me the definition. Microprocessor chip, well, is the chip which is where, Lera? In ALU. ALU is arithmetic logic unit, right? Usually it is just said one or more working registers to store data being processed, and usually accumulators. So microprocessor chip is connected with ALU registers and accumulators. Well, Arina, how do you understand registers? What are they? Groups of listable device. This table. Device to store information for computer system. Right. Accumulators, Lera. Used to store memory data processing. Numeric, yes, numeric. Right. Well, control bus, address bus, and data bus. Ivan, you're welcome. Don't read, but try to remember. Diagram можно понимать? Yes. The control bus and address bus and data bus. Data bus. This bus. They are what? They are. They including all in arithmetic logic unit and the registers and accumulators. So, as we said, once spoke about the structure of the processor, that they are the main components, right? Linked together by conductive lines or channel, right? Yes. But they all also have their own functions, right? So, control bus has what function? What does it have? It has a function of group of signals, lines to peripheral bus. Okay, right. Just a group of signal lines which pass control signals. Address bus, Ivan, equip. To address bus to connect it with peripheral bus. Peripheral bus. And let's go. Data bus. Data bus to connect with peripheral bus. Okay, they are a group of signal lines, вы это должны запомнить, just to transmit data, right? From one element of the computer to another. Well, Ivan, thank you. Clock, Polina, electronic clock, what is the main function of it? What does it control? Electronic clock in the processor controls speed of the speed of the operation, right? Это клок? Electronic clock. А клок это же кристалл кварца, по которому удары дают, и он дает электрический импульс. Правильно, and control the timing. It controls the timing of all operations of the computer. Он не контролирует время операций. Он дает электрический импульс системе. Там не контролирует время, а что? Импульс дает, контролирует скорость, наверное. Нет, это, я говорю, это пьезокристалл кварца, да, по которому ударяешь, и он дает электрический импульс. Он еще в кварцевых часах используется. Но он не контролирует время часов. Он дает электрический импульс, чтобы сменить для контроля на циферблате. Смотрите, давайте тогда, конечно, вот вы выбрали это И, правильно, Олег? Да? Если упражнение 12.
Пожалуйста, когда чтение переведите. В принципе, я же с одной стороны прав, а с другой стороны почему-то он спорит. Пожалуйста, Олег. Это что, электронная схема? Схема обычная Вот он. кристалл кварца, Кварца, ага. которая генерирует электронные импульсы и зафиксированные. Ну, в фиксированные временные интервалы, да, вот контролируют импульсы. Вы это я имели в виду? Для контроля времени всех операций. Процессоры. Ну, как бы, вот, я же этому следую. Может быть, функция совсем другая у электронных часов, но вы можете поспорить, да? То, что знал, то рассказал. То, что знал, то рассказал. Okay. And RAM and ROM. So, dear friends, ОЗУ и ПЗУ. Ксюша, what is RAM? RAM used to No, what is it? Random access. Random access Memory chip, chip. And ROM is a read-only memory chip. Okay. RAM used to temporary storage of application programs and data. Can be read. It can be read, and written, and it can be written and read. Не writing только. It can be written, but ROM. But ROM can be only read. It is known firstly done as what? As what software? It is known as a ROM. Прошивка, мы с вами говорили. Firmware, right? Your firmware. It is also known as a software, as a firmware, and can be read, but not can't be right. Written, right? Wrote, written, okay? And can't be written. Pasha, right? Right, thank you. Вот как тяжко. Вроде легко. Интересно, Паша? Нормально? Так, у нас еще есть время. Очень много времени. У нас кроссворд, предложение и, конечно же, диаграмма. So, write down please, APC system in your photograph, okay? APC system. APC system. Well, and right now I'll give you my diagram. Please be ready after listening to complete this diagram, okay? Okay. Что скажите? Что такое? Экран. Thank you, Nikita. Okay. Draw the diagram, Simon. Okay. Then is it clear? And where is it? По пути будете? Ну хорошо, попробуем. So, APC system. В принципе, можно уже догадаться, Никита, right?
А догадаться, он только после прослушивания. Конечно, Никита. Как? Second. And it is one second, I have to find it. Unit 4, Task 1. Unit 3, Task 5. As you can see on the diagram, a PC system consists of two parts, software and hardware. Software is the programs that enable a computer to perform a specific task. This includes the operating system and application software such as a graphics package or a web browser. Hardware is any electronic or mechanical part. The basic structure of a computer system is made up of three main hardware sections. 1, the central processing unit, or CPU. 2, the main memory. And 3, the peripherals. The CPU is a processor chip which executes program instructions and coordinates the activities of all the other components. In order to improve the computer's performance, the user can add expansion cards for video, sound, and networking. The main memory holds the instructions and the data which are currently being processed by the CPU. This internal memory is made up of ROM and RAM chips. RAM, or random access memory, is volatile, so it loses the stored data when the electricity or power is turned off. ROM, or read-only memory, is non-volatile. The peripherals are the physical units attached to the computer. They include input, output, and storage devices. Input devices, for example the keyboard and the mouse, enable us to present information to the computer. Output devices allow us to extract the results from the computer. For instance, we can see the output on the monitor or in printed form. Storage devices are used to store information permanently. For example, we use hard disks, DVDs, or flash drives to store large amounts of information. For the second time, please. Unit 3, Task 5. As you can see on the diagram, a PC system consists of two parts, software and hardware. Software is the programs that enable a computer to perform a specific task. This includes the operating system and application software such as a graphics package or a web browser. Hardware is any electronic or mechanical part. The basic structure of a computer system is made up of three main hardware sections. 1, the central processing unit, or CPU. 2, the main memory. And 3, the peripherals. The CPU is a processor chip which executes program instructions and coordinates the activities of all the other components. In order to improve the computer's performance, the user can add expansion cards for video, sound, and networking. The main memory holds the instructions and the data which are currently being processed by the CPU. This internal memory is made up of ROM and RAM chips. RAM, or random access memory, is volatile, so it loses the stored data when the electricity or power is turned off.
ROM, or read-only memory, is non-volatile. The peripherals are the physical units attached to the computer. They include input, output, and storage devices. Input devices, for example the keyboard and the mouse, enable us to present information to the computer. Output devices allow us to extract the results from the computer. For instance, we can see the output on the monitor or in printed form. Storage devices are used to store information permanently. For example, we use hard disks, DVDs, or flash drives to store large amounts of information. Okay. So a PC system consists of two parts. Nikita. Right, software and hardware. Number one, software. Number two, hardware. Right, Ivan. What about what was said about software? What is it? Software. Software is a system of programs that help working our computer. Computer, okay. Browser. So software, just like what was said here, graphic design and what? Some web browsers, right? Web browsers. These are software programs. Well, hardware. Well, Polina, what is it? Hardware, firstly. Hardware are electronic components. Component and mechanic part of the computer, right? Yes. Right. And the basic structure of a computer system is made of what? Of CPU. Sort of three main parts, right? Or sections. Well, the first one is CPU. Number three, right? CPU. And like Simon said, it is the core of the computer. And I added, it is the brain of the computer, right, Shusha? Okay. Then Marina, just not number four, but the empty brick is what? Main memory. Main memory. And main memory just is divided into two parts. What are they, Pasha? Number five and the empty brick. Random access memory. And? Read-only memory. So RAM and ROM, right? You are. Thank you. What? After the third part of the hardware is peripherals, right? Peripherals. What are peripherals? What did the dictator say, Yash? Peripherals units are physical units, right? Attached to the computer, right? And what do they include? Peripherals. Number four. Input, output, and storage devices. Storage devices, right? You are. Input, output, and storage devices. And Vera, so input devices, what are they? What was said? Right. Output devices. And printer. And Dana, storage devices. Didn't catch? Олег? Hard disk, DVDs, flash drive. Flash drive, да? Hard disk, DVD drive, and flash drive. Thank you very much. You've done it. Was it interesting, Nikita, for you? Okay, so. Ну что? Теперь нарисовали. Okay, well, and just before writing down the home task, dear friends, be ready to answer the questions as quick as possible. So, Simon, what is the main function of a computer's processor? Be quick. Computer's processor. The main function. To be a brain of the PC and to compute. To coordinate what? To coordinate, yes, what? The activities of other units, right? You are. Right. So to process the instructions, to provide by the software, and to coordinate the activities of the other units. What unit of frequency is used to measure processor speed?
what unit of frequency is used to measure processor speed? What? Not clock. To measure. Сравнивать, да? It is an equivalent to 1000 megahertz. It is 1 gigahertz. What is 1 gigahertz? 1 гигагерц, абсолютно верно. So, it is the unit of frequency which is used to measure processor speed. Правильно? Ну что измеряющая скорость процессора. Lera, what does RAM stand for? Be quick. Лера, what does RAM stand for? Самый легкий вопрос. Лера, it stands for, Ксюша, ну расшифруйте, боже мой. Random access memory chip. What is inside the PC system? Yasha, what are the what does LAU stand for? Be quick. Arithmetic. Arithmetic logic unit. Right, you are. And what does it perform? Arithmetic logic unit. Нет, что он из себя представляет? Какие функции у него? Ну вот если usually I know that it performs arithmetic or just no, it performs mathematical calculations, right? Like arithmetic and logic. Well, He calculated data which is which are 0 or 1. Oh, 1. Okay. So binary system, right? Binary system. Right. So the arithmetic logic unit performs mathematical calculations and logic operations. You're absolutely right. Then, just why type of memory is temporary? Why, Oleg, type of memory is temporary? Why? I'm sorry, not why, but what type of memory is temporary? I'm sorry. Random access. Of course, you're absolutely right. Random access memory. How can RAM be increased? How can RAM be increased? How? If you connect to computer, hard disk. How can RAM be increased? By adding what? By adding hard disk. Hard disk, by adding extra chips, right? Yes. And by adding, Polina, what? I found the information that Ну сам внешний. Какие внешние? Внешний девайс. Output devices, okay. Peripherals. Yes, peripherals. What is a bus? You know what is a bus? Okay, so in 3 buses, of course, you know. But, dear friends, have you heard about the expansion slots? Polina, what are they? The slots to add other components to computers. Not computers. What are they? Like sound, then Sound, graphics. Some network capabilities, right? Okay. But in Russian, Oleg, it means what? Expansion slots? Слоты. Аудиокарта, видеокарта. Слоты, да, как их называют? Слоты, либо, ну что?
Ну, тоже дефлот для каких-либо устройств. Thank you very much. Так, это мы с вами убираем. Значит, у нас с вами остался что? Дополнительное задание и карточки. Карточки по лимиту. Значит, Арина, дайте, пожалуйста, сюда. С телефоном. Фотографирую, да. Please take a photo of these two cards and send it to your friends. Значит, первое домашнее задание. Translate two cards on Unit 1 from Russian into English and from English into Russian. Так, Иван записал? Ну, сейчас увидите. Да, две карточки на одной фотографии. Это тоже сделать письменно. У нас, конечно, время еще осталось. Не осталось, можно. Сколько у нас Никита минут осталось? 15? Да. 10. 9. 9, ну даже 9 минут. Счет на секунды. Ну как, прям до секунд, прям. Но он сидит, решает математику. Успеете? Нет. Потом играть вам ничего не поможет. То, что вы читаете? Что? То, что вы учили? Нет, с удовольствием. Иван, что не понимаю? Полина, ты скажу. Слушай. Маша. Так. Пожалуйста. Да, на листике можно взять. Прям тут? Конечно, это ваш листик, конечно. Паша. Телефон нельзя. Только новые слова. Надо, Лен, ну а как про свой рассказывать? Неужели не писать? Как писать? Ну, пишите, конечно, чтобы он не потерялся у вас. Паша, начинайте. Угу. По первому юниту. Женя присоединился. Не знаю, но Настя там была. Ну, правильно, Алина. Решайте. Кто решит, то пойдет. Тут никаких. Догадаться, значит, уже. Что сам, что? Не смотрится, как пишет. Что не знаю. Угу. Лера, уберите телефон. Да я не трогала сейчас. А вы его уберите в карман. Ну, нам не нужен. Зачем еще и самому раскройте пропуск? Там еще и сюда слова остались. Вот этот пропуск, это чтобы вам понятно было. Паша, я вижу, что у вас там под столом.
Сколько слов отгадали? Окей, Никита. Oh, it's just not too difficult. Everything is familiar to you. Ничего готов. Конечно, Семен. Ну, конечно, учебник 90 И ладно. Да тут половина уже не существует. Ну, Семен. Без критики. Угадали? Что? Хорошо. Я главное слово. Надо клеточки не пытаться. Хватает все, Ладно. Так, so number one, a conductive line such as data bus. Channel, right, you are in. Конечно же. Number two, a visual symbol used in a menu to represent a file or program. Right, Yasha. Number three, an input device used in computer games. Right. Just a device converts the electrical signals inside the computer into a form that can exist outside the computer. What is it? Output. Of course, right, you are. Number five, the name given the system software that is held in ROM. Firmware, right. Firmware one is what? Right? Шифка. Number six, a device with one or more buttons used to point at locations on the screen. One or two. What? One or two? One or more. One or more, right. The part of the CPU that transmits coordinating control signals and commands to the computer, number seven. What is it? BU. What is it? And what is the English for it? Арина? Блок control. Какой баз? Люда еще взял control, view, unit, yes, Дана. Два слова в одном. В одну написать. Красавцы. Ладно, ладно. Там написано, что 74 будет одно слово. Конечно. Так, number 8. Well, 1,048,576 bytes. It is? Right, you are megabytes. A large store of computerized data. What is it? What? What is base данных, computerized data? Database, of course. Then, system was first used commercially on the Apple Macintosh computer, but it's now widely used on IBM machines. Windows. Of course. And the last one, a signal route dedicated to sending information about locations within a computer. What does it mean? A signal line, but signal route, dedicated to sending information about locations. Address bus. Address bus, right, you are. Что, подождите.
11. Address. Address bus. Ага. Что Уже это такое? чего такое? А что, там не аккумулятор, что ли? А 12 аккумулятор получился. Аккумулятор. Address. Window. Window, Яша. Ну, Теперь- подождите, в 11 что? Адрес BND. Ну, Семен. Так, а теперь перевернули листик. Листик не выбрасывать. Это подарок, Полина. Пожалуйста. Так. Значит, здесь текст. Мы его не на четверг, Лера, берем. В общем, а по тексту что? Читать. Ну, сейчас дам, Паша. Вам бонус, да? Сейчас дам. Видите, пачка целая. Значит, прочитать, перевести полностью. Но спрашивать буду либо в следующий вторник, либо в следующий четверг. То есть на следующей неделе только это задание. Хорошо? На выходных есть чем заняться. В этот четверг карточку буду проверять. Новая тема будет. Второй юнит. Юнит 2. А вот тут не важно, Нечем заняться. действительно есть чем Конечно. заняться, тут не важно, что Важно. Это quotation. обрезано. Ну ничего, там где обрезано, я вам скажу. So, dear friends, do you have any questions? No. No questions as always. So, thank you very much for dropping for your time and see you on Thursday. Bye-bye. Thank you. Так, Паша и Дана, да, вы ко мне подойдите.